ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानजालशालके चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो कृष्णपदाय कृष्णप्रस्थाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गुरुदार शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Okay. Welcome everyone to our strategic planning presentation. Я приветствую всех на презентации по стратегическому планированию. So, are you hearing any noise? I mean, is it? Yes. Is there some disturbance? Yes, we are hearing. கொஞ்சம் வெளியில போகிறீமா, please? அங்க போய் பேசுறீங்க. Okay, Hare Krishna. Yeah. So, normally when we do our preaching work, people start in a very spontaneous way, and they just want to continue doing like that. Обычно, когда в каком-то месте начинается проповедь, новые люди, они входят в такой режим спонтанного духовного роста, им хотелось бы и дальше в таком спонтанном режиме существовать. And they somehow feel that preaching should be like that we should not plan. И они сами ничего не планируют особо в своей духовной жизни, им кажется, что проповедь тоже не нужно планировать. But when the preaching expands and it becomes very big, then we need to organize it. Но когда проповедь расширяется и достигает уже больших масштабов, какая-то организация становится необходима. Srila Prabhupada said that for the success of ISKCON movement, we need organization and intelligence. Шрила Прабхупада говорит, для того, чтобы ИСККОН достиг успеха в своей деятельности, нам нужна организация и нужен разум. When he first asked the devotees, what do you think is required for our movement to succeed? Then all the devotees, they guessed many things, like very good sadhana and surrender to the Guru and so on. Who was asking the devotees? Prabhupada. Prabhupada. He was asking, what do you think is required for our ISKCON movement to be successful? И Шрила Прабхупада иногда спрашивал преданных, как вы думаете, или какой-то был эпизод, он спросил, что нужно для того, чтобы ИСККОН достиг успеха, и преданные стали выдвигать разные предположения. Хорошая садхана нужна, милость гуру нужна для успеха. So that is very important, that when our movement expands, then we need to have proper organization and, planning. Это, конечно, все очень важно, но главное не это. Когда наши движения достигают уже какого-то масштаба, самое главное, что нужно, это организация и планирование. Otherwise, we'll be like the wedding party. They were going to from one place to the other for the wedding in a boat. В противном случае будет, как в той истории, с гостями на свадьбе была свадьба, и там нужно было всей этой группе гостей переправиться с одного берега на другой на лодке. They kept on rowing, and then they found that they have not left the place. They are just going in circles. Они погрузились в лодку и начали грести, гребли, и потом, это было, так сказать, на ночь глядя, и под утро увидели, что никуда они так не приплыли, они просто плавали кругами. And they found that they hadn't removed the anchor. И когда они стали разбираться о причине, выяснилось, что они забыли якорь поднять. So in strategic planning, then we learn how to, with the plan, then we keep going forward. We're not just stuck in one place. И стратегическое планирование как раз позволяет нам не плавать кругами, поставить определенные цели и двигаться к ним. So the first thing for a strategic planning is we have to have a mission statement. What is our mission? What do we want to achieve? Начинается стратегическое планирование с формулирования миссии. Миссия — это то, чего мы хотим достичь.
And that mission has to be shared by everybody, all the devotees involved in the Bhakti Vriksha preaching. И эта миссия ее должны разделять все преданные в Бхакти Врикше. What do you think is the mission statement for us? Как вы думаете, у нас какая должна быть миссия? Как она должна быть сформулирована? Можно микрофон включать и отвечать, я буду переводить. Ну, это промежуточная цель, это 4G достигнуть. Говорите, пожалуйста, погромче и поотчетливее. Я вторую половину фразы не услышал. Промежуточная задача 4G достигнуть. Our intermediate mission is to attain the 4G level. No, mission is something not intermediate. Нет, миссия — это не промежуточная цель. What is your overall mission? What is this? What do you want to achieve through the Bhakti Vriksha? Ваша основная миссия какая? Чего вы хотите достичь с помощью Бхакти Врикши? Кришна Премы. Кришна Према. Okay, Krishna Prem for everyone, right? Not only for each individual, but we want Krishna Prem to be spread to entire society so that the golden age will come. Хорошо. Только Кришна Према не только для вас, Кришна Према для всех, чтобы во всем обществе наступил золотой век. Right? So we want to spread this Krishna Prema of Lord Chaitanya Mahaprabhu all over Russia. Мы хотим распространить эту Кришна Прему, которую дал Господь Чайтанья Махапрабху по всей России. Anything more? Что-то еще к этому добавить можно? Чтобы все были счастливы. To make everyone happy. Okay. All right. So this is the mission. This is the overall mission. But then you have to have a vision statement. Хорошо, это вот такая глобальная миссия, и также, кто знает vision statement, это что у нас должно быть как-то сформулировано видение. That is something in practical terms, what you want to achieve in the next few years. Так, это у нас общая концепция приводится или предположение о видении будущего, то есть это или заявление о концепции. Это то, что мы хотим достичь в ближайшие несколько лет. So in the next 1 year, what do you wish to achieve? Итак, чего вы хотите достичь через год? $4G. Okay. 4G, that is 4G. What do you mean by 4G? А что вы вкладываете, какой смысл в это слово? Это как раз планирование, чтобы было. This includes planning. Mm-hmm. Потом, чтобы были стабильные встречи на BV.2. Regular BV2 meetings. No, I'm talking about what is this goal you want to achieve. Нет, вопрос в другом. Цель какова, которую вы хотите достичь через год? For example, do you want how many Bhakti Vriksha groups and what kind of, how many devotees and things like that? По цели имеется в виду, сколько групп вы хотите видеть через год, сколько преданных. Or you could even say something like, in every metro, we want at least one Bhakti Vriksha and one Namahatta or outreach program. Целью также можно сделать, например, на каждой станции метро открыть хотя бы одну Бхакти Врикшу, Намахату или какой-то проповеднический центр. You can have more. I mean, this is just my example. You can set your own vision. Это вот мой пример. Вы, конечно, свое что-то должны сказать. Ну, почему одной из целей, наверное, может быть, чтобы все лидеры, они как-то отчитывались. We can понимали, сколько сейчас групп есть. We can at least state as our aim that all the leaders should report
then we can at least count how many groups we have now. Okay. So you can say that we want a good, no, it doesn't matter, reporting or whatever. What is the goal that you want to achieve? Но все равно это немного не о том, отчетности, проще цель какая, которую вы хотите достичь. Вот сейчас у нас где-то зарегистрировано где-то порядка 500 групп в России, и можно цель поставить 600. Now in Russia we have about 500 groups, so our aim can be 600 groups. Okay. All right. So in the next 1 year, you want 600 groups, right? Через год вы хотите увеличить до 600 групп. You've already stated the third step, which is to see what is our current situation. And you have said... И вы уже упомянули, на самом деле, следующий этап, третий этап – это оценка текущей ситуации. And so now we have to discuss how will we get there? How will we become 600 groups? И когда цель сформулирована, нужно поговорить о том, как мы можем ее достичь, то есть как нам дорасти до 600 групп. So for the strategic planning, there are certain things that we will be discussing about, which are in the areas of planning. Стратегическое планирование подразумевает планирование в определенных сферах или зонах. First of all, we have to be very clear about the structure of the Bhakti-Vriksha leaders in every area. Во-первых, мы должны очень четко понимать, какова структура Бхакти-Врикши, структура вот этой вот лидерской иерархии в каждом регионе. Who is the program director, Bhakti-Vriksha program director? Кто возглавляет программу Бхакти-Врикши? Who are the Bhakti-Vriksha leaders, sector leader, chakra leader, and so on? Кто являются лидерами BV.1, BV.2, секторов, округов и так далее? Because in some places, there may be many Bhakti-Vriksha groups and maybe there are no proper sector leaders. Например, в каких-то городах может быть много BV.1, а лидеров секторов толком и нету. But if we have the structure there, and then we also have, we should know what is every leader's duty. Но если бы была структура, то тогда было бы понятно, каковы обязанности лидеров разных уровней. And then we have to set goals every 2 months for these leaders. И для этих лидеров нужно на каждые 2 месяца ставить цели. These are the intermediate goals. И вот это и есть как раз промежуточные цели. And then we will be discussing about new programs to start. После этого можно... part of strategic planning is the structure, the duties, and then third is we go to the duties, then setting goals, and then what are the new programs? То есть сначала структуру обсуждаем, потом обязанности, потом постановка целей, и, наконец, какие новые программы мы можем начать. And then how are we going to take people up the Siksha levels? Дальше, как мы можем поднять преданных на соответствующие уровни Шикши? What are the different educational programs? Какие образовательные программы мы можем проводить? Regular social programs. Какие регулярные общественные программы? Providing 4 types of care to the devotees. Как мы можем 4 вида заботы о преданных организовать? And how to, care and counseling. Заботы и консультирование. I already mentioned 4 types of care. So also this is included. Counseling is also included in the На care. самом деле консультирование – это один из 4 видов заботы. And then organizing committees for better functioning. Дальше учреждение комитетов для более эффективной деятельности. So since you are already very organized, like you have the regional council, and then you have leaders in every city.
У вас уже достаточно высокий уровень координации, организации, у вас региональные есть координаторы, есть лидеры в городах. So there must be committees at the regional level which will take care of the committees at the local level. Вам также нужны комитеты на региональном уровне, которые будут заботиться о соответствующих комитетах на городском уровне. So, for example, what are the committees we require? We need a committee for education. Какие комитеты? Это образовательный комитет, Preaching, проповеднический комитет, culture, культурный, finance, финансовый, care and counseling, комитет по заботе и консультированию, marriage and family care, family welfare. Комитет по вопросам семьи и брака. And especially important are some which are, which need to be immediately organized, and that is one is education. Из них наиболее важен комитет по образованию. Если его нет, это то, что нужно в первую очередь создавать. And preaching. Комитет по проповеди. And then culture. И комитет по культуре. Because we know that for spreading Krishna consciousness, we need a lot of, drama and then videos and, kirtans. Мы знаем, что для успешной проповеди сознания Кришны нужны хорошие спектакли, нужны хорошие видеоролики, качественные киртаны. And we have to keep on improvising and improving whatever we have so that we can, we can become better in reaching out to people. И нам нужно постоянно улучшать свою проповедь, находить какие-то новые формы проповеди, чтобы достучаться до людей. And of course, care and counseling and marriage and family care also. Конечно, важны комитеты заботы, консультирования и помощи в вопросах семьи и брака. So all these, all levels of leaders, and they are all focused in 4 areas of development. И лидеры всех этих направлений сконцентрированы на 4 областях своего развития. One is bringing new people. Первое – это привлечение новых людей. Then spiritual progress of the members. Дальше духовный прогресс участников. Training leaders is the third one. Третье – обучение лидеров. And 4 is community development. И четвертое – развитие общин. So, now let us see in each area what they need to do. First, we go to getting new people. Сейчас рассмотрим каждую из этих 4 сфер. Первое – это привлечение новых людей. And so this is the responsibility of all levels of leaders, and especially sector leader upwards. Привлечение новых людей – это обязанность лидеров всех уровней, в особенности от лидера сектора и выше. So we have to cater to 3 types of people. Нам приходится иметь дело с людьми 3 типов. So we have to have a team that makes all these, literature for, available for making outreach programs. И для того, чтобы подготовить материалы, необходимые для проповеди разным категориям людей, нужна особая команда лидеров. So there is already some materials available. Конечно, какие-то материалы у нас уже имеются. So they have to collect all that, and then they should also plan about making extra, more material. Их нужно просто как-то собрать, систематизировать, но также, очевидно, есть необходимость с подготовки новых материалов. They have to make PowerPoint presentations.
Да, презентации в PowerPoint. Make short videos available. Короткие видеоролики. And so that people, all the leaders all over Russia, they can have this material available to reach out to different types of audiences. И если лидеры Бхакти-врикши на всероссийском уровне будут иметь такие материалы, то тогда они могут давать эти материалы другим для того, чтобы другие могли обращаться к разным аудиториям. Adults, youth, children, women. Это дети, молодежь, женщины, люди уже зрелого возраста к разным возрастным категориям. So basically, this can be under the educational committee because they have to develop the curriculum for outreach programs. В принципе, это входит в сферу ответственности комитета по образованию, потому что они должны вот этими методическими материалами заниматься, их разработкой. Okay. And I would request Vidjai Venugopal Prabhu to share about reaching out programs. We talked about outreach. Now this is reaching out. What is the difference between outreach? He will explain. He will explain. Ага. Сейчас Виджай Венугопал Прабhu расскажет о проповеднических программах. Hare Krishna. Hari Bol Prabhu. Hare Krishna. Okay. I don't know whether in Russian, reaching out, outreach, you can give different names. It's up to you. You have to explain the difference between them. Okay. It is just a name which I gave, and the difference I'll tell you. I think what I'm calling as reaching out program is just a temporary name. Later, you can give some name. And this program is, I think there is something which from the temples they were doing in the ministries. I'm not sure what's happening now, but I'll tell you what it is. It is this. Два типа проповеднических программ. Я сейчас пока еще не понял, как их назвать, но вот сейчас он расскажет о первом типе. Это программа в основном на базе храма и вот Министерство проповеди ИСККОН. So now these outreach programs you conduct for people who you want them to come and join our Bhakti Vrikshas. И вот первый тип программ, он предназначен для людей, кого мы хотели бы приглашать к нам на Бхакти Врикшу. These reach out programs are when we want to cooperate with other people in society. They will not join us, but to just cooperate so that we are part of the Russian community in every city, every place. This is the first type. This is the first type of outreach. Yes? No, first step of outreach is when you want people to join the programs. That is what already we are doing. I got it. The second type is where they will not join the programs. They are doing something else, but we just want to, become part of the society so that we're not separate. Окей, все, я понял. Ну, назовем их первый тип проповеднические программы, а вторые пусть будут там общественные программы. То есть первая программа первого типа проповеднические, это когда мы хотим, чтобы люди к нам приходили и присоединялись, а общественные программы – это программы, когда мы сотрудничаем с какими-то там органами власти, например, какими-то институтами государственными, для того, чтобы как-то создать себе хорошую репутацию. So, suppose in the place where you're living, there is some program which some people are conducting to take away people from alcoholism. Допустим, в вашем городе есть какая-то антиалкогольная программа. So now they should not. So we are also against alcoholism. Мы тоже выступаем против алкогольной зависимости. And not only for devotees, but even non-devotees, if we don't want them to be alcoholics also. Мы причем хотим, чтобы не только преданные не были алкоголиками, но чтобы все жители города избавились от этой зависимости. So why not cooperate with those anti-alcoholism group and say that, okay, we will also join you and we will also speak something to motivate people to give up alcohol. That's all. И почему бы не посотрудничать с такими инициативами общественными, сказать им, мы вас поддерживаем, мы сами не пьем, и другим не рекомендуем, мы можем тоже выступить и что-нибудь сказать на эту тему. So naturally, Chaitanya Mahaprabhu will be happy if people stop drinking.
Если люди перестанут пьянствовать, конечно же, Господь читания будет доволен этим. Society will become much better. Атмосфера в обществе станет гораздо лучше. And the other people in society will also say, oh, these Hare Krishnas are very nice. They are not only for Krishna. И люди в обществе скажут, о, Кришна, это очень хорошие люди, они не только Кришной интересуются, но и другими актуальными вопросами. So this is just one example of a reach out program. Это просто один из примеров общественных программ. So like this, there are other problems in society. Алкоголизм — это просто один пример проблем. На самом деле в обществе очень много проблем. Like marriage counseling. Например, остро стоит необходимость в добрачных консультациях или консультациях по вопросам брака. So many divorces are taking place in all societies. Потому что много разводов сейчас в любых странах. So we can also join others that even for non-devotees, we can help patch their, how to live together in a happy way before they get married, after they get married, we can help them. И мы тоже можем включаться вот в эту работу, давать какие-то консультации, добрачное консультирование, консультации для уже женатых людей, как улучшить свои отношения в браке. So in this way, we could spend a little time every month working on the problems of society with other people also who are working on the same problems. И мы можем какое-то время в месяц уделять для того, чтобы вместе с другими людьми, которые эти вопросы в обществе решают, чтобы вместе с ними двигаться в одном направлении. Because in every community in the world, there'll be always some people who want to help everyone. Потому что в любом городе, любой страны мира есть люди, которые уже занимаются такими вопросами и хотят помогать другим людям. So let us also be part of that movement. Почему бы нам тоже не присоединиться к этим людям? And definitely people will then be much more favorable to ISKCON. Несомненно, тогда репутация ISKCON существенно улучшится. Any questions on this? Есть ли какие-то вопросы по этой теме? Есть в дополнение. У нас в России есть вот это движение «Общее дело». Можно, Бхактиврикша тоже в этом пробовать участвовать. In Russia, we have a popular anti-alcoholic movement. It's called Common Deed, and devotees are already participating in that, and Bhakti-Rikshas could also join. Yes, definitely. Why should Bhakti-Rikshas be left out? And Bhakti-Rikshas, it will be very nice if Bhakti-Riksha devotees also join. Yes. Да, конечно. Почему Бхакти-Рикша быть в стороне? Очень хорошо, если Бхакти-Рикша тоже к этому присоединится. And are there any groups for marriage counseling? А какие-то есть инициативы такие общественные по вопросам брачного консультирования семьи, брака? Что-то есть в России? For non-devotees? В смысле для непреданных. Нет? Институт семьи вроде есть в Казахстане. Точно. Not sure about Russia. In Kazakhstan, they have some initiatives. Yeah, okay. So I think then maybe we can start. We can start some programs like this. Но если в России нет, почему бы нам не начать тогда подобные программы? And also maybe there are also problems with teenagers. Like in every place in the world, we find that when children, they reach a particular age, when they reach teenage, then there are big problems with them. They have a different way of thinking and parents don't know what to do. Do you have that problem in Russia? Еще актуальная проблема, кстати, есть у нас в России или нет, то, что повсюду в мире есть, это что делать с подростками, когда дети достигают подросткового возраста, родители уже не знают, что с ними делать, с их поведением. Есть такая в России проблема у вас? Проблемы есть, а наверное, организации какие-то. The problem we have, but we haven't heard about some social initiatives in this regard. Very good. So then we can start, ISKCON can start, and the Bhakti-Vrikshas can start this social initiative also. И хорошо, раз пока никто этим не занимается, почему бы ISKCON и Бхакти-Врикша этим не заняться? Any other questions? Еще есть какие-то вопросы? У нас, кстати, в России же есть эта школа Венугопала по консультированию.
Regarding counseling, we have Govardhan Gopal's Prabhu School Psychology 3000. They are already doing this. They are doing for non-devotees? Они для непреданных это делают? Ну и для преданных, и для непреданных. For both devotees and non-devotees. That's very nice. So we can also join in that and spread that, okay? Because he alone cannot do. Это очень хорошо, мы можем тогда тоже подключиться, потому что он один сам все равно не справится. Ну, кстати, The more people there are, the better. Чем больше народу, тем лучше. We can learn from Govardhan Gopal Prabhu. Будем учиться у Govardhan Gopala Prabhu. I'm sure he'll be happy. Я уверен, что он будет доволен. Бхактиврикша активно сотрудничает с школой Govardhan Prabhu. Actually, Bhakti Vriksha is actively cooperating with Govardhan Gopal Prabhu's school. But they're cooperating only in learning or also in giving counseling? А сотрудничество в чем заключается? Что они все у него обучаются или они людей, сказать, во внешнем мире консультируют? Ну и многие обучаются у него в школе, и консультация также занимается. И он у нас лекции читает по сотрудничеству, по взаимоотношениям. Many are studying in his school. Some devotees are counseling people from outside, and Govardhan Gopal himself is giving lectures and seminars on cooperation and things like that. Okay, so I think we can also have strategic plans. We can make plans by which we do, some more to counsel others, learn from Govardhan Gopal Prabhu, get him to train us, and then counsel. If it's done in a planned way, in wherever it's required, then that will be very nice. Ну вот это тоже можно включить в стратегическое планирование, если нужно обучиться у Govardhan Gopal Prabhu, потому что если это все организовано и запланированным образом делается, тогда будет очень хорошо. А какая квалификация тех, кто участвует в этих общественных программах? What qualification is required to participate in reach out programs? The qualification, I think, basically one is there should be an interest. Ну, во-первых, это интерес к таким программам. And then for this, each particular, as long as you have interest, anyone has interest, then because even some new person might have interest, or someone after they learn more about Krishna, they may have interest. So the qualification is okay. They like Krishna consciousness, and then they have interest in a particular program. Then they must go and learn. They must go and learn how to help in the program. They will learn from someone. And then то есть, во-первых, начальный интерес к самой этой программе, чтобы человеку было интересно этим заниматься. Потом, естественно, интерес к сознанию Кришны. И если два этих фактора есть, дальше человек должен пройти соответствующее обучение по этому направлению, чтобы заниматься такими вещами. Any other questions? Еще есть вопросы? Еще такое дополнение. Вот у нас в Иркутске уже несколько клубов существует от Бхактиврикши именно. И это вот как раз клубы и для Матаджи, да, для Прабху. То есть это как бы общий клуб не для преданных в том числе. А клубы просто мужской и женский клуб, как мне перевести? Да, мужские и женские клубы, но именно их. For example, in Irkutsk, we have Bhaktivriksha devotees run men's club and women's club. It's for devotees and for non-devotees both. What are these clubs? А что это за клубы? Можно подробнее? У нас есть такой проповедник Патитапавана Прабху. Он ответственный за семейный комитет в ИСККОН. In Russia, we have a devotee. His name is Patitapavana Prabhu. He's in charge of the ISKCON Family Committee. И у него есть такие общественные книги для людей, для развития семейных отношений. And he is counseling in family relations. He is writing books on those topics for general audience. И вот они изучают эти книги, дают домашние задания, обсуждают, как в семье улучшать отношения. And on those clubs, devotees discuss Patitapavana's books, how to improve family relations. They give some homework for participants. So this is for learning.
То есть, по сути, речь идет там об обучении, да? Они обучаются. Да. Yeah. So very nice. So you have already many ways in which Bhakti-Vriksha devotees can learn how to do these things. So now we can make a plan by which what we learn, now we use that to help society. Ну вот смотрите, много сейчас звучало про возможности обучения, где преданные из Бхакти-Врикши могут обучиться, как это все делать. И в стратегическом планировании теперь нужно подумать, а как эти полученные знания-то применять. То есть надо же применять это все. Because sometimes it is very nice that we'll keep on learning and use it for ourselves. That is very nice. Потому что это, конечно, очень здорово, когда мы обучаемся и потом сами применяем полученные знания в своей жизни. But Chaitanya Mahaprabhu's mode is not that we only learn it and use it for ourselves, but after we learn it, we use it for others also. This is what will change our hearts. Но настроение Господа Чайтаньи не в том, чтобы мы получали новые знания и сами пользовались, а в том, чтобы мы делились ими с другими. Именно тогда будут происходить глубокие перемены в нашем сердце. So Bhakti-Vriksha devotee should always be thinking, oh, now I know this, I've got this experience, let me help others with this. Поэтому у преданного Бхакти-Врикши должно быть такого настроения: о, я узнал какую-то новую вещь, надо скорее с людьми поделиться, помочь другим, рассказать им об этом. Then it is very nice. We will feel very happy when we have helped others. Потому что когда мы помогаем другим, мы сами становимся счастливыми. Any other questions? Еще вопросы есть? Okay, спасибо. I'll ask Prema Padmini to continue. Hare Krishna. Спасибо. Маджа Према Падмини сейчас продолжит. Hare Krishna. Okay, now I'm talking about outreach program. So when we were talking about cultural committee, I think it's important that we have groups which are very good in putting up cultural shows like kirtan, very good kirtan, drama, and maybe some video and so on, video show. And so if we have, and they can go around, whoever needs their help, they can go and perform. So locally... Сейчас мы поговорим о проповеднических программах. Если будет комитет по культуре, то тогда он может позаботиться о том, чтобы был очень качественный такой контент, какие-то театральные постановки, какие-то видеоматериалы, и тогда можно по запросу куда-то вот на выезд ездить с этими мероприятиями и показывать их. And this will make devotees also very happy, because there are some devotees who don't want to immediately become Bhakti-Vriksha leader. И преданные, которые будут участвовать в таких проповеднических программах, они будут чувствовать счастье, потому что далеко не все горят желанием прям вот стать вот именно лидером Бхакти-Врикши. But they may be very talented otherwise, culturally. Но при этом это могут быть очень культурные преданные, у них будут свои таланты. And we see that, for example, in Moscow, there is one Bhakti-Vriksha chakra where most of them are very good in drama and cultural activities. В Московской Бхакти-Врикше есть один округ, и там собрались такие очень одаренные преданные, театралы, музыканты. So if they go around doing a lot of outreach programs for whoever wants, whichever place they are invited, then they'll feel very useful in preaching. Если бы они так вот гастролировали по разным городам и весям, вот туда, куда их приглашали бы, чтобы проводить такие программы, то они сами бы чувствовали большое счастье и чувствовали бы себя востребованными. And not only that, they can train others also, include more people in how to do all these cultural programs. И они также могли бы обучать других, как проводить такие программы. So in one sense, they're also being leaders in training people. И таким образом они бы выступали в качестве лидеров и обучали бы других.
Regarding the committees or outreach programs. Questions? Yeah. Есть ли вопросы по комитетам, по проповедническим программам? А есть, но все-таки какая-то приоритетность, каких вот начинать комитетов и постепенно их как бы наращивать? The question about priority, with what committee should we start, and then what next committee should we develop? Yes, the first and foremost, I think you should start with education, curriculum development. Как уже говорилось, самое главное — это образовательный комитет и разработка методических материалов. And first, they can start collecting already existing materials. И начать нужно с того, чтобы собрать все уже существующие материалы. And if we give it in an, everything is planned and we give it to people, then the outreach programs will just increase in a very big way. Если все это собрать, систематизировать и потом сделать доступным для преданных, то тогда вот эти вот проповеднические программы, они очень круто пойдут в гору. Ну вот у нас можно сказать, что Ангира Гауранга... they can first collect this committee. Yes? What? We had connection problems. Can you repeat few last sentences, please? I said that this committee can first collect whatever is already there, and then they can train. If they make these materials available for everyone, then outreach programs can just increase in a very big way. Yeah, this we've got, but the next sentence we have missed. He said something about Angira Gauranga Prabhu. Так, про Ангира Гурангу Прабху кто-то говорил, тут перебои были. Да, у нас можно сказать, что Ангира Гауранга Прабху, он образовательный комитет развивает, то есть он выпускает разные материалы и нотации, книги по Бхакти-врикше. Ангира Gauranga Prabhu is already developing this educational committee, and he publishes lots of materials. Yes, I know, but whether that committee is working on outreach programs, I'm not sure. Ну, я знаю, что этот комитет есть, но я не уверен, что он также занимается проповедническими программами. Вот сейчас стали делать методички именно по Бхагавад. They are already doing, then it's very good. Otherwise, you can request them to also produce this. Если они и для проповеднических программ разрабатывают, то замечательно. Если нет, то можно их попросить, чтобы они этим занялись. And we need to promote Chaitanya Mahaprabhu in a very big way to society. Нам надо очень так широкомасштабно рекламировать Господа Чайтанью в обществе. And so one method is, of course, that we promote him, I mean, through our presentations, or, when we talk about, we can tell them about Chaitanya Mahaprabhu. Это можно делать по-разному. Во-первых, можно рассказывать другим о Господе Чайтанье. Во-вторых, можно показывать специальные презентации о нем. And the other way is also very effective to have Chaitanya Gaurnitai dolls, and we sell it to even non-devotees so that they can keep it in their house, and we teach them how to chant Haris. И другой очень важный метод заключается в том, чтобы
заказать фигурки Гаура Нитай, не божества, именно вот такие просто фигурки. Их можно продавать людям и обучить их, даже не преданным, чтобы они перед ними пели Харе Кришна. And in fact, when you go on Harinam, if you can take Gaur Nitai big, wooden deities or whatever in a car or in a, so that people can see them, then it will be very, very effective. Также очень эффективно будет, если вы ходите на Харинам и брать с собой большие божества Гаур Нитай, например, деревянные божества или их изображения, чтобы люди могли их видеть. We have seen how people are very attracted by the beauty of Gaur Nitai, and then when you reach out to people, you talk to them, and then they show a lot of interest in our programs. Я видела множество примеров того, как люди привлекаются красотой Гауры Нитай, и потом им просто уже легко проповедовать, легко приглашать в наши программы. And this will be a real game changer in our preaching. И это, по сути, вообще перевернет всю нашу проповедь. And now we are trying to make these Hare Krishna dolls, Gaur Nitai dolls in porcelain or plaster of Paris. И сейчас мы как раз работаем над этим вопросом, над изготовлением фигурок Гаура Нитай из гипса. Here in India, in South India, we're trying that. If it works out, then maybe you can also order it from here. They are not very expensive. Мы пытаемся запустить в Южной Индии их производство. Если у нас все получится, то вы сможете заказывать тогда их здесь. And so that is one thing. And even for the people who are a little pious, we have Chaitanya Mahaprabhu modules, outreach program modules. Это вот несколько вариантов. Другой вариант для людей таких, более благочестивых. Для них есть специальные модули, посвященные читанию Махапрабху. And devotees really need to be trained in performing, in doing kirtans. Другое важное направление – это обучать преданных очень красиво проводить киртаны. Because kirtans are what is going to, the most attractive and most effective. Киртан – это наша самая эффективная, самая привлекательная программа. And that is why either you have a group which we need both. Group which goes around performing to whoever wants. They can just invite them and they come to the Kirtan program. И здесь есть два направления. Первое – это какая-то группа музыкальная такая, профессиональная, которая выступает, их приглашают, они приходят и играют киртан. But also we need, devotees to undergo training in doing kirtans. А второе направление – это обучать обычных преданных, чтобы они могли хорошо проводить киртаны. Because many times what happens is, with a little bit of voice training, they can sing more melodiously. Потому что чаще всего достаточно просто немного вокала обучить преданных, и тогда они довольно мелодично способны петь. And how they'll know some Vaishnava songs and make it more attractive for the for the new people. Не могут разучить несколько баджанов, это будет очень привлекательно для новых людей. And the one thing is the easy way we can engage all Bhakti-Vriksha members to host small kirtan programs in their own homes. И еще один очень простой способ задействовать преданных в такой проповеди – это предлагать им у себя дома проводить квартирники, музыкальные киртан-программы. So this is how Chaitanya Mahaprabhu, expanded the whole movement in Bengal and Orissa was through kirtans and of course Chaitanya Mahaprabhu himself.
Ну вот так, собственно, Господь Чайтанья Махапрабху и распространил сознание Кришны по всей Бенгалии Hare Krishna. через киртаны и, ну, через личное общение свое. Prabhu, can you hear me? Я. Да, мы слышим вас. Nityananda Swarup Prabhu, Yes, can you hear me? Yes, we hear you. Okay. Yeah. So in a very big way, if we, develop our Kirtan programs and with Gaur-Nitai, both big deities whom we take during Harinam, if we can take them in a car, then it'll be very, very effective. Так что вот над этими As well as направлением надо поработать. Киртан-программы и харинамы с большими божествами Гор-Нитай. And then selling a lot of these Gaur-Nitai dolls. We found that even new members, they cannot worship, they cannot have an altar. But if they kept these Gaur-Nitai dolls at home and they just chanted before them or offered some fruits and flowers, then they advanced very quickly. И второй момент – это массированные продажи фигурок Горы Нитая. Потому что уже есть такой опыт, когда... Дело в том, что новым людям, начинающим преданным, им трудно вот эти стандарты поклонения божествам, они не могут это все делать, но если у них просто дома будут эти фигурки, и хозяева дома будут хотя бы иногда им как-то подносить фрукты и петь Харе Кришна, они будут очень быстро прогрессировать. And all leaders to read a lot of these pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu and share it with people. И другой момент, все лидеры должны сами изучать игры Господа Чайтаньи Махапрабху, читать и знать все эти истории, и как можно чаще их рассказывать. Very important for understanding the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu. And people get very attracted by Chaitanya Mahaprabhu's pastimes. Очень важно рассказывать об играх Господа Чайтаньи и о его умонастроении, потому что это очень привлекательно для людей. Because there is a lot about loving relationships. В играх Господа Чайтаньи Махапрабху видно, с какой любовью он относился к преданным. A lot of selfless love. Там эти игры, они буквально пронизаны бескорыстной любовью. And also a lot of miracles that Chaitanya Mahaprabhu performed. И там много описаний чудес, которые являл Господь Чайтанья. Like bringing back someone, they were almost dead, and then Chaitanya Mahaprabhu brought them back to life. Кого-то он поднимал со смертного одра. Or curing diseases of people, very severe diseases like leprosy, and just by his embrace, they became all right. Кого-то он излечивал от неизлечимых болезней, просто своим объятием он одного человека излечил от проказы. Or he just threw one mango seed and then it became a big mango tree and started giving an unusual type of mango. И было еще одно чудо, когда Господь Чайтанья посадил косточку от манго, и буквально у всех на глазах выросло большое манговое дерево и стал давать очень необычные плоды манго. So by so many of these pastimes, we can attract the minds of new people to Chaitanya Mahaprabhu. И когда мы повествуем эти игры Господа Чайтаньи, это может привлечь умы людей Господу Чайтаньи. Because they will come to know what is the personal nature of the Lord. Потому что это поможет им понять личностную природу Бога. And they can have faith because it is just 500 years ago. It is history. У них будет вера в эти события, потому что это всего 500 лет назад происходило, это исторические события. Actually, we've seen just by promoting Chaitanya Mahaprabhu and, so many new outreach programs have grown in Mathura Desh. В Мадхура-Деше просто вот на основе
проповеди о Господе Чайтанье развилось очень много проповеднических программ. Okay, any questions or shall we go to the second aspect? Сейчас можно вопросы какие-то задать вот по первой части планирования, или можно перейти к следующей, как хотите. Можно посмотреть, если есть изображение фигурок, которые вы распространяете? Can you show us these Gornitai dolls if you have any, just to take a look at them? Yes, yes. You mean the small one or the big one? Those who we are supposed to give to everyone, small ones that are being made in Yes, South India. okay, I'll show you. Да, сейчас я вам покажу. Маленький. Can you see? Not. Yes, now we see. Very beautiful. Very nice. Yes, this is only less than 8 inches. 8 this is only 4 inches. No, more than that. 6 inches. 6 дюймов это... Or 6, yeah, less than 8. Yeah. 15, там, 20 сантиметров. У нас у преданных на Бхактиврикше такие есть уже. We already have, some devotees have them on some of our Bhakti Vrikshas. Very nice. Yeah, if you can locally manufacture, maybe then it will work out very cheap for you. Ну, если бы, конечно... But this is made of fiberglass, the one I showed. Вот это стеклопластиковые божества. Вот. Ну, конечно, если бы вы могли локализовать их производство, они бы вообще очень дешево тогда у вас стоили. But if you can make it out of ceramic, then it may be even more cheap. Еще дешевле, если из керамики их делать. Or plaster of Paris. Или из гипса. Okay, anyway, once something is working here, I will share. And then meanwhile, you can also try over there to make, en masse in large quantities. Ну, если что-то получится в Индии с производством, я вам, конечно, сообщу, но также, если вы у себя, кто-то там сможет наладить, это тоже было бы неплохо, потому что потребуются их очень большие количества. And definitely try to get these wooden gornitais from Mayapur. They're so very beautiful. Ну и, конечно, рассмотрите вариант покупки в Майяпуре больших деревянных божеств Горнитая для Харинам, потому что они тоже очень красивые. And of course, Russians are very good artists, so you yourself can also make maybe deities of Gornitai. Ну и в России у преданных золотые руки, вполне возможно, что вы сами сможете это производство организовать у себя. Yeah, okay. We go to the next aspect, which is helping people in the Bhakti Vrikshas, develop their, progress in spiritual life. Тогда мы переходим к следующей сфере планирования. Это помощь преданным в Бхакти Врикше в их духовном росте. Now, we have some fast-track methods by which people can progress more quickly. У нас есть методы ускоренного духовного роста в Бхакти Врикше. And with the help of technology, we are finding that we can use technology to help this. И благодаря современным технологиям можно эти темпы духовного роста еще больше повысить. The most important thing to make members advance quickly is to have Skype japa together. Один из важных методов быстрого духовного роста преданных — это вместе читать джапу по скайпу. All the senior leaders should ensure that everyone chants together on Skype. Все старшие лидеры должны задать своей целью следить за тем, чтобы каждый преданный в Бхакти Врикше вместе со всеми читал джапу в скайпе. And you'll find the new members progressing very quickly in their japa. Если вы это сделаете, вы увидите, что у начинающих преданных джапа будет очень хорошо улучшаться.
And the leaders, other sector and chakra, senior leaders also, they'll become more regular. They'll become more, what do you call, regular in their timings, and quality of japa will improve. И также от этого выиграют старшие лидеры, лидеры секторов и округов, у них у самих джапа станет лучше, они станут более такими организованными, более упорядоченными. And of course, we spoke about Mangalarati being very good for the leaders. Ну, мы в прошлый раз говорили про Мангаларати, его участие тоже очень благотворно для лидеров. And then we must have japa marathons once in at least 2 months. Хотя бы раз в 2 месяца неплохо также проводить джап-марафоны. And then seminars for all the members conducted by senior leaders. Семинары для всех участников Бхакти-врикши, проводимые старшими лидерами. Including Siksha seminars. Включая семинар Шикши. And if we can have weekly Mangalarati programs for all the groups to come together, it would be very nice. Также было бы здорово, если бы можно было каждую неделю проводить фестиваль Мангаларати для всей общины Бхакти-врикши. Of course, in a city like Moscow, which is just too big, then maybe individual places, they can have local Mangalarati programs weekly, and then once a month, everyone comes together. Конечно, в таких больших городах, как Москва, своя специфика. Там, наверное, удобнее как-то локально проводить раз в неделю Мангаларати, а всем вместе собираться где-то раз в месяц. And so the leaders also have to visit Bhakti-vrikshas periodically. Также лидеры должны периодически ходить по Бхакти-врикшам. The senior leaders, like sector leaders. Старшие лидеры, лидер сектора и выше. And regularly they should be giving out Siksha certificates. Они должны вручать сертификаты Шикши. Then we can have Zoom classes for reading out books together, Srila Prabhupada's books. Можно в Zoom организовать совместное чтение книг Шрилы Прабхупады. And then, of course, regular meetings by the leaders to discuss about the progress of the members. И, конечно, регулярные встречи лидеров, на которых должен обсуждаться духовный прогресс их подопечных. And we have a strategic planning form for that. If you fill it up with the help of all the leaders, all the levels of leaders, then that is a very guaranteed way for the progress. Для этого у нас разработана форма стратегического планирования. Если лидеры всех уровней будут заполнять ее, это будет гарантией духовного прогресса. So the Bhakti-vriksha leaders, it's very simple. We have name of the member. Для лидеров BV.1, для их заполнения форма очень простая. Здесь имена их подопечных. Current Siksha level. Текущий уровень Шикши. In 2 months, what level do you want them to achieve? На какой уровень вы хотите поднять подопечную через 2 месяца? And then what are the obstacles for them to reach that level? Какие препятствия, что мешает это сделать? And what steps we need to take to overcome those obstacles? И какие меры нужно принять, чтобы устранить эти препятствия? And the last column is, what kind of leader are they? Level 1, are they Bhakti-vriksha leader, or they can be an outreach leader, or they can be a seminar leader, or they want to teach, other cultural things like deity worship, not cultural, other activities like deity worship, prasadam cooking, singing, kirtans, and so on. И последняя колонка в этой форме — это лидером какого типа этот преданный может стать. Это может быть или будущий лидер BV.1, или лектор, который читает семинары, или ведущий проповеднических программ,
или лидер, который обучает каким-то практическим вещам, например, приготовлению прасада, поклонению божествам и так далее. And actually, I know that everyone hates filling up forms. And so we have it during the meeting, everyone fills it up so that there is a lot of discussion about the members and how to help them. Мне известно, что никто не любит заполнять эти формы, поэтому лучше их раздавать для заполнения прямо на встречах лидеров, там, где идет там живое обсуждение такое, про преданных обсуждают там каждого, и вот под это дело можно дать им заполнять эти формы. And it has to be written down only once in 2 months. Форма заполняется всего раз в 2 месяца. And after that, every other week, they're going to only check up whether they've followed what they've written, what steps they need to take. После того, как форму заполнили, нужно просто раз в неделю проверять, как идут дела, делаются ли вот эти, принимаются ли эти меры, которые предусмотрены там по устранению препятствий. And then a very important game changer for members to go, learn everything fast in Krishna consciousness. И есть еще один We have developed a website. Есть еще один такой момент, который радикальным образом помогает ускорить духовный прогресс преданных Бхактиврикши. We've made a website based on the handbook called bhaktivriksha.weebly.com. I will send you the address. You can go through it and make a similar one for your Russian Bhaktivrikshas. Мы сделали сайт англоязычный для Бхактиврикши, который основан на руководстве, я не расслышал, как оно называется. Я вам ссылку дам, и вы можете аналогичный русскоязычный сайт сделать. And in that website, what we have done is that every Siksha level, like say Shraddhavan, what are the things to learn for the Shraddhavan level? What are the things to learn for Krishna Sevak level? What for Sadhak, Prabhupada Ashray, like that. Что есть на этом сайте? Там есть информация для всех уровней Шикши, то есть что нужно знать на соответствующем уровне Шрадаван, Кришна Севака, Кришна Садака и так далее. So, for example, in Shraddhavan level, they are supposed to learn Narsimha Arati. Например, на уровне Шрадхавана подразумевает, что преданный должен знать наизусть Нарсимха Арати. Then we provide an audio for Narsimha so that they can audio and the lyrics, so that they can see the lyrics and listen to the song and learn it themselves. На сайте есть аудиозапись Нарсимха Арати и текст, то есть они могут сами разучивать. And then if they have to learn some Bhagavad Gita verses, we mention that verse, and then the audio form is also there. So they can just listen, keep listening to that and learn the verses. Если на каком-то уровне требуется заучивание стихов из Бхагавад-гиты, например, там есть эти стихи, есть и текст, и аудиозапись стихов, они могут просто слушать, и так этот стих запомнить. And then whatever books they need to read for the Shraddhavan level, then we give them the audio, we provide the audio of those books. Если на определенном уровне Шикши нужно прочитать книги определенной Шрилы Прабхупады, у нас для этого есть уже аудиоверсия этих книг на сайте. Because the modern culture is not so much book reading, but always with their mobiles. So they can just sit with their mobiles and listen to this audio, or they can read also. В современном мире сейчас мало... Because books are also there, audio is also there. Мало кто читает книги, больше люди читают мобильный телефон. Для этого есть этот сайт. Они могут зайти и послушать аудиоверсию или текстовую версию почитать с телефона. And then for each level, whatever they need to do, for example, if they, for Krishna Sevak level, they're supposed to have vegetarian food. So we also, there will be some vegetarian recipes also. На уровне Кришна Севака подразумевается, что уже вегетарианская диета, поэтому там есть раздел вегетарианские рецепты.
And then if they go to Krishna Sadhak level, for example, Ekadashi, and then some recipes for Ekadashi, why we should celebrate Ekadashi, all that literature will be there. They just have to click on it and they can read everything. На уровне Кришна Садака уже начинается соблюдение Экадаши, поэтому там отдельно подборка, там книги и статьи про Экадаши. Почему это важно? And all recipes for Ekadashi. И рецепты экадашных блюд. Like this, whatever they need to learn, I mean, because for a Bhakti Vriksha leader, it's very difficult to train each and every one on all these aspects. Почему это важно? Потому что на практике лидеру Бхакти Врикши не удается дать все эти знания своим подопечным. But if they go to this website, they can learn on their own, and the leader has to just find out if they are learning everything. А на сайте они могут сами получить необходимую информацию, а лидеру тогда просто нужно будет убедиться, что они получили эту информацию. Do you have audiobooks in Russian? Вообще на русском есть у вас аудиокниги Шрилы Прабхупады? Да, вроде какие-то есть. Some books we have. Okay. Then you can have those audio form in the thing so that it becomes. You have Bhagavad Gita in Russian audio? Bhagavad Gita есть у нас на русском аудиокнига? No? Maybe. We have to check. Шримад Бхагаватам есть. We have, but without purpose. Даже Шримад Бхагаватам есть, говорят. And Bhagavatam also without purpose. Maybe this is a very good service for some devotees. They can create audiobooks. Ну вот, кстати, тут нарисовалось очень хорошее служение для кого-нибудь из преданных сделать аудиокнигу Бхагавад-гиту полностью. Do Russians read still? I mean, И Шримад Бхагаватам есть на русском. С комментариями или без комментариев? И с комментариев, без комментариев. Mataji says we have audiobooks, Gita and Bhagavatam with purpose and without purpose. We already have. We need to have with purpose. Можно ссылку отправить в чат. Да, ВКонтакте группа, я отправлю ссылку. She will send the link so that other devotees can also use them. Oh, very nice. Можно в комментарии к этой лекции вот отправить ВКонтакте, было бы здорово, спасибо. She will send the link. And also, in the website, you can have a Zoom link. Instead of, a Zoom link where anyone can join the japa at a particular time. Of course, you have so many time zones in Russia. So maybe you need to have different links for people to join in. So they just go to the website and click, and then somebody will be, you tell them timings, you mention from this time to this time, they'll be chanting japa there. So anyone can just join the Zoom through the website. Также на сайте неплохо иметь постоянную ссылку на конференцию в Zoom, где вместе читают джапу. Ну, конечно, у вас страна большая, много часовых поясов, возможно, для каждого пояса свою нужно ссылку сделать, но идея в том, что человек и указать, с скольких до скольких там читают по этой ссылке джапу, но чтобы человек мог зайти на сайт, подсоединиться и вместе с другими почитать джапу. So that will, of course, you can have other things, sharing, devotees can post whatever programs they are doing in their places. So there'll be a lot of communication and exchange between devotees of different regions. Ну, конечно, там можно туда еще форум прикрутить, что преданные постили там информацию о своих программах, чтобы было какое-то общение между преданными из разных регионов. Now, you think we can make the members grow much faster this way? Как вы думаете, все это поможет преданным из российской Бхакти-врикши быстрее прогрессировать? Yes. Of course. Okay. Hare Krishna. Okay. Now we go to the next third aspect is then there is a relationship building, also part of this segment.
And so we have to make sure that they have regular picnics and dham visits. Частью того, что мы обсуждали, также является работа по укреплению взаимоотношений, поэтому очень важны совместные пикники, совместное паломничество в Святую Дхаму. That they're talking on the telephone to the members. Звонки участникам Бхакти-врикши. And that they are giving them care and that they are counseling them. Надо быть уверенным в том, что лидеры дают необходимые консультации подопечным, заботятся о них. Then they are giving, all leaders are giving regular association to the members. Что следить за тем, чтобы лидеры Бхакти-врикши всех уровней давали регулярное общение преданным. And they are also teaching them Vaishnava etiquette, especially based on the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И также очень важно преподавать вайшнавский этикет с таким акцентом на умонастроение Господа Чайтаньи Махапрабху. So all this will be in the strategic planning forms for all the different levels. There is a strategic planning form for Bhakti Vriksha leader, sector leader, Chakrapati, Mahachakrapati, like this. So in the forms, all these aspects will be mentioned, whether they are doing that. И вот эти формы стратегического планирования, они есть для лидеров всех уровней, для лидеров БВ1, БВ2, БВ3 и так далее. И у каждого, соответственно, вот эти все сферы там обозначены. And if they have regular meetings, then it will be very easy for leaders to actually do everything. Whatever, all this normally remains in theory because we don't follow up on that. But if we have regular leaders meetings, everything will be followed up. И если будут регулярные встречи лидеров, то вот это все будет выполняться. Без регулярных встреч лидеров это все так останется теорией. Then the next aspect is leadership training. Следующая составляющая – это подготовка лидеров. So we need BV level 2 for all the leaders. Важно, что проводились БВ2. And potential leaders, that is Bhakti Vriksha members, have to be engaged, given different homework in preaching. БВ2 для лидеров групп, а потенциальным лидерам, участникам БВ1 нужно давать какие-то проповеднические задания. And that we know, we engage them in conducting the Bhakti Vrikshas towards the end, and then we ask them to host kirtan programs in their house. В чем заключается задание? Ближе к концу группы им уже поручают самим вести встречу, потом они также могут проводить квартирники у себя дома. And then, of course, also join in book distribution and Harinam. Также распространять книги, участвовать в харинамах. Then all the leaders should attend study class. Все лидеры должны ходить на семинары по Гите. Not seminar, study class. We call it seminar. Is it? On Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Yeah. По Гите and this can be on the Skype also. It doesn't mean that you have to meet physically. Причем эти семинары можно проводить по скайпу, то есть даже не обязательно в теле присутствовать. Then we need to have regular meetings and ishtagoshtis for resolving problems. Также важны регулярные собрания и иштагоштхи для решения текущих проблем. So leaders means we have 4 types of leaders in the Bhakti Vriksha. В Бхакти-врикше всего есть 4 типа лидеров. One leader is who is going to be a Bhakti Vriksha leader. Первый это, собственно, лидер БВ1. And then there are some people who are not yet ready, who don't feel confident to become a Bhakti Vriksha leader. Но есть люди, которые не уверены в том, что они могут стать лидером БВ1. And he can be an outreach program leader. Такие преданные могут, например, стать ведущими проповеднических программ. And then there are some people who are more, scholarly type, who like to teach people, only the teaching part, not the caring and other things. So they can conduct seminars and so on.
Есть преданные интеллектуального типа, им очень нравится обучать других, но не очень склонны они заботиться. Они могут вести какие-то семинары, учебные программы. And then there are some devotees who like to do especially deity worship or cooking, prasadam, or singing. Есть преданные, у которых есть выраженная склонность к поклонению божествам, к приготовлению прасады или к пению киртанов. Or maybe they like jewelry making or stitching clothes for the deities. Кому-то нравится делать украшения, шить одежды для божеств. So they must be encouraged to also, become proficient in whatever they are doing and also go around teaching others. Их нужно вдохновлять, развиваться в этом направлении и также просить их, чтобы они обучали других. So in this way, they are also leaders. Everyone, whatever they learn, whatever they like doing, they teach others also. И все эти 4 категории лидеров, они все лидеры, они сами практикуют то, что им интересно, и обучают этому других. And all of them, if they continue attending the study classes, they'll keep progressing and, they can keep upgrading themselves. Если они будут при этом ходить на семинары по Гите и Бхагаватам, они будут прогрессировать, будут расти. The, Bhakti Vrikshas, actually everyone should have an outreach program or a Namhatta, which is like a, for not so serious people. Every leader should conduct, or what, everyone? Or no, every, no, okay. The senior leaders are doing the outreach programs, and from those outreaches, only the serious people should be sent to the Bhakti Vrikshas. Схема должна быть такой. Старшие лидеры Бхакти Врикши проводят проповеднические программы, и только самых серьезных с этих проповеднических программ отправляют уже на BV.1. So we don't worry about having more of Bhakti Vrikshas, because Bhakti Vrikshas are quality, we have quality control in Bhakti Vrikshas. So we want only the serious people who will become leaders to join the Bhakti Vrikshas. Акцент у нас будет уже не на количестве групп, а на качестве. То есть мы вводим контроль качества в Бхакти Врикше. But we can have a lot of outreach programs and namhattas where people who are not so serious, but they are also good devotees. Количество мы достигаем за счет открытия разных проповеднических программ на Махат, куда приходят люди интересующиеся, но не настолько серьезные, чтобы их можно было на BV.1 пригласить. Okay, so any questions so far? Если у вас есть вопросы по тому, что было сказано, вы можете их задать. Приоритет, допустим, проведения проповеднических программ кому отдается? В первую очередь лидерам старших каких-то уровней, может быть, даже ядры, или все-таки те, кто не хотят группу вести, они могут проводить проповеднические программы? What should be the priority? Who should conduct outreach program? Senior leaders, even yatra leaders, or BV.1 members who are not capable of becoming a Bhakti Vriksha leader? No, it is the senior leaders, because Bhakti Vriksha leader is busy taking care of the Bhakti Vrikshas. Now, the senior leaders, they need to also preach, meet new people, so they can, and they are better at dealing with new people, better ways, different ways to reach out to people. So all the senior leaders should be doing many outreach programs. Вот этими многочисленными проповедническими программами должны проводить старшие лидеры. Во-первых, потому что им надо самим продолжать заниматься проповедью, а во-вторых, потому что они знают подходы к людям, они умеют общаться. And the Bhakti Vriksha members can host programs, help in these programs. А участники BV.1 могут предоставлять помещения под эти программы. То есть они просто могут помогать организовывать, именно как ведущие выступают старшие лидеры.
The question is that you mentioned 4 types of leaders in Bhakti Vriksha. So, one of these 4 types was the outreach program leader. So it means that those devotees simply host these programs and they should be conducted by senior leaders. Is it correct? Yes. They are potential outreach program leaders. That is, we are trying to classify people. We are trying to see once they complete the Bhakti Vriksha. Am I clear? Yeah. Yes. Okay. No, you didn't translate, Prabhu. I missed half of the sentence. Oh. No, what I'm saying is that these 4 types of leaders are for, he was saying that outreach programs, once he becomes, once he comes out of the Bhakti Vriksha, then he can become an outreach program leader. But as long as he's a Bhakti Vriksha member, he's just hosting them. Yes, but as far as I understand, his question was, what should be the priority? Who should be given this task to conduct outreach programs? That's devotee who came out from Bhakti Vriksha, and we see that he's qualified for outreach programs, or senior Bhakti Vriksha leaders, or even Yatri leaders, or both. Yes, everyone should do. Everyone should do. We can have unlimited number of outreach programs, many outreach programs. Я позволил себе уточнить вопрос, Шачная Прабhu. Если я правильно вас понял, вы имели в виду приоритет, кто должны старшие лидеры или вот один из 4 видов лидеров. Да? Маджа Према Падмини сказала, что пока преданные ходят на BV.1, мы их классифицируем по этим 4 типам, но это потенциальный будущий ведущий проповеднических программ. Когда он уже вышел из Бхакти Врикши, он тоже может вести проповеднические программы. И тут я уточнил насчет приоритетов, а кто тогда должен вести. Она сказала, что и те, и другие. Чем больше будет проповеднических программ, тем будет лучше. And apart from this, you can even conduct online classes. И в дополнение ко всему этому можно еще онлайн лекции проводить. Because sometimes if people cannot come regularly, then you have an online class, and once a month you can say we'll all meet together. Потому что бывает, преданные не могут уже везде ходить, и туда регулярно, и можно сказать, что ладно, раз в месяц вы приходите, а в промежутках будет в онлайне у нас встречи. So there is unlimited opportunities for outreach programs. Так что есть поистине безграничные возможности для проповеднических программ. Okay. Then, and of course, see, for example, the sector leader, study classes, every senior leader, for example, if sector leader will conduct Bhagavad Gita study class for the Bhakti Vriksha leaders, and the Chakrapatis can conduct Srimad Bhagavatam class for the sector leaders, and so on. And maybe Mahachakrapati. Если говорить о семинарах, то тут расклад такой. Лидер сектора читает семинар по Гите для лидеров BV.1. Лидер округа читает семинар по Шримад Бхагаватам для лидеров секторов. And Mahachakrapati you mentioned is conducting what? Study classes based on, learning Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, like that, every level, they can learn from the senior leaders. А лидерам округа, соответственно, лидерам округов по читанию Чаритамрити, тогда, получается, каждый может обучаться у более старшего лидера. And after they become sector leaders, they can even, try to do Bhakti Shastri. Когда лидер группы уже становится лидером сектора, он может пройти подготовку соответствующую и начать проведение Бхакти Шастр.
You have online Bhakti Shastri classes in Russia? В России разрешено онлайн прохождение Бхакти Шастр? Да. Yes, we have. Okay. So then you can encourage people once they've finished. I mean, up to sector leader, we don't, we let them concentrate on, the normal study. And then after that, the senior leaders can all do, Bhakti Shastri and higher forms of education. You mean not conduct Bhakti Shastri, but undergo themselves the Bhakti Shastri course? For themselves. First, they need to learn, right? They need to go through that, and then they can teach also. Я неправильно перевел, то есть они не лидеры секторов и так далее, они не ведут Бхакти Шастры, они сами проходят курс Бхакти Шастры, потому что до этого мы, до уровня лидера сектора, мы стараемся делать так, чтобы они концентрировались на Бхакти Врикше. Начиная с уровня лидера сектора, они могут сами уже пройти Бхакти Шастры. Можно уточнить, а вот кто может приходить, допустим, на стадии класс по Шримад Бхагаватам, который ведет лидер округа? То есть только лидеры секторов или все, кто входит в округ? Question regarding Bhagavatam study class, which is conducted by a Chakrapati. Who may attend? Only sector leaders or anyone can join? No, yeah, sector leaders mainly, but if somebody is really interested, they can also come. Ну, вообще это для лидеров секторов, но если кому-то очень прямо хочется, интересно, ну пусть он тоже приходит. А как получается, то есть, допустим, раз в месяц, грубо говоря, и там 2 раза в месяц проводятся занятия по Бхагавад-гите. То есть, хотелось бы в расписании посмотреть, вот как происходит реально в течение месяца раскладка вот этих вот программ. So it seems that we have quite a lot of study classes. What is the monthly schedule? Because every 2 weeks we have a different study class. How can we fit it in 1 week? Actually, these study classes, every leader will be teaching and will also be learning. So he has 2 classes. То есть получается двойная нагрузка. Каждый лидер, он, во-первых, ведет сам семинар, и он прослушивает семинар своего лидера. And these can all be online, so that, it's very easy. You just sit at home and then you can study together. Можно делать это через интернет, то есть из дома выходить не надо никуда. Ну, просто думал, может быть, есть какое-то практическое расписание просто на месяц, допустим, Maybe you can give us some example, some practical example of a schedule, monthly schedule, how to fit it all. Okay, it has to be weekly, right? You want to have the study classes on a weekly basis or on a monthly basis? Вы хотите вот эти семинары там по Гите, по Бхагаватам как? Еженедельно или ежемесячно проводить? Вот мы хотели узнать, как у вас проходит. We want to ask about your experience. What is your experience? Okay. See, I'll tell you about here in Bangalore. One day in a week, I'm doing Chaitanya Charitamrita class for all the for all the sector leaders. Okay. Ну, я расскажу, как в Бангалоре происходит. Значит, здесь раз в неделю я даю семинар по читанию Чаритамрити для всех лидеров секторов. And the sector leaders are taking Bhagavad Gita classes once a week. I'm doing it also online, but they are doing physically study class for their members, for their Bhakti Vriksha leaders and members. А лидеры секторов, в свою очередь, once a week or... Yes, once a week. А лидеры секторов раз в неделю проводят семинары по Гите для лидеров групп и для участников BV1, по-моему, но они делают это не через интернет, а
вживую, а я параллельно через интернет тоже провожу по ГИТе. And then Sundays, when we meet for Mangalarati, after the program, we discuss, all the leaders together, we discuss about the Bhakti Vriksha development. По воскресеньям мы собираемся все вместе на Мангаларати, и после утренней программы лидеры собираются вместе и обсуждают вопросы развития Бхакти Врикши. And of course, yeah, so is that okay? I mean, that's not too difficult, right? If you have online, and if you have online classes, you won't find it difficult at all. То есть получается не такая уж большая нагрузка, а если через интернет, в интернет выносить некоторые семинары, то еще проще будет. Apart from this, then the Bhakti Vriksha members are also reading together the books once a week. On the internet. Yes. В дополнение к этому участники BV.1 в каждой группе раз в неделю вместе читают через интернет книги Шрилы Прабхупады. Which I told you, then they themselves can go and listen to the audio. You mean audio books? Yes, audio books, I said in the website. Кроме того, у них есть according to each level. На сайте слушать аудиокниги Шрилы Прабхупады для своего уровня шикши. Because this foundation is very, very important for devotees to become very good leaders. Вся вот эта структура очень важна для того, чтобы из преданных подготовить квалифицированных лидеров. У нас есть над чем работать, в общем. So now we see what we can improve. Mm-hmm. Okay, then we come to the last part, the fourth aspect, which is community development. И четвертый аспект – это развитие общины Бхакти Врикши. So we need to have regular Vyuha programs. Должны регулярно проводиться вьюхи. Where different groups come together and put up a program. Когда несколько групп собираются вместе, организуют программу. Then we should have centralized festivals. Должны быть централизованные фестивали. And during the, Sunday program, Mangalarti program, we announce the achievements of all the groups. И на программе после Мангаларати можно объявлять о достижениях разных групп. And then we have prayers for, prayers for good health or whatever, spiritual advancement or anything, whatever they require, we pray either for the... Молиться за преданных, вот что они просят, за что помолиться, за здоровье или за духовное развитие. Or if it's their birthday or anniversary. Если у кого-то дни рождения или годовщина, это тоже можно поздравлять, отпраздновать. And then whatever their requirements are, we announce it so that other people can, help them. Если какие-то if they're looking for something. Или можно делать какие-то объявления, если кому-то что-то нужно, вот это удобно использовать. Then one very important aspect of community building is that different leaders visit their other groups also. And likewise, they invite they exchange. That is, for example, starting with the Bhakti Vriksha leader, sometimes he just visits another group and that leader visits his group. Важный элемент построения общины Бхакти Врикши – это когда лидеры BV.1 ходят в гости друг к другу в группы. And then likewise, a sector leader visits another sector for their, for example, their Vyuha program or something, and he also gives a class. Это тоже можно делать на уровне секторов. Лидер сектора может в гости прийти на программу в другой сектор, на вьюхе, например, его можно пригласить, чтобы он прочитал лекцию.
And in the same way, Chakrapatis also visit each other's groups, programs. Таким образом, чакрапати тоже ходят друг к другу в гости на программы. So the advantage of this is that the members, they get to hear different leaders, and so they can learn from every one of them. Какое дает преимущество? Преданные в Бхакти-врикше могут тогда учиться у большего количества лидеров. And then the leaders also feel very nice that they are going and giving association to more groups than just one group. И лидеры тоже больше вдохновляются, потому что они могут давать сообщения не только в своей группе, но и большему количеству групп. And gradually they become concerned about other groups also, not just their own group. И постепенно у них появляется такое сознание, что они заботятся не только о своей группе, но и проявляют заботу и о других группах тоже. So this builds the mood of cooperation among the leaders. И это позволяет создать атмосферу сотрудничества между лидерами. Instead of being competitive, they become cooperative. То есть вместо конкуренции появляется сотрудничество. And also this over-attachment, feeling possessive that this is my group and so on will not be there. Также это позволяет избавиться от чувства собственничества, когда лидеры думают, что вот это вот моя группа только. Something like when people had joint family in earlier times, in a family, so many brothers lived together, and then each brother would not only take care of his children, but he would also be, interested in the welfare of the other children, of his brother's children. Это чем-то напоминает такие расширенные семьи, которые были в старину, когда братья жили вместе и заботились не только о собственных детях, но и о своих, как племянники, да? In Russia, did you ever have joint families earlier times? В старину тоже были такие расширенные семьи, где все вместе жили. Yes. Да. Yes. Yeah, да? Yes. Okay. So much for about community development. Okay. Then participating also in greater ISKCON projects, whatever, service in the temple, book distribution, and helping in the festivals, in also all the other ISKCON projects, we engage. Bhakti Vriksha members are, engaged in that. So that helps in building this community feeling. Также вот это чувство общинности усиливается, когда преданные участвуют в каких-то глобальных проектах ИСККОН, распространение книг, подготовка каких-то фестивалей, программ и так далее. So this is 4G. Then after this, 5G is actually when devotees, set up businesses and farming and other projects together. Это все вместе называется 4G. А 5G это когда к этому добавляется то, что у преданных у них уже свой бизнес, у них свои фермы и так далее. Because Bhakti Vriksha leaders have grown up together and have the same values, so they can trust each other. Тут такой момент есть. Лидеры Бхакти Врикши, они фактически выросли вместе, они доверяют друг другу, и у них похожие ценности. So that will automatically, very naturally follow once these Bhakti Vriksha is established. Поэтому вот это вот все эти поколения 4G, 5G, они естественным образом будут приходить по мере развития Бхакти Врикши. Okay. Any questions? Есть ли у вас вопросы? Может быть, еще как вариант попросить какую-то, допустим, образцовую сангу лидерскую провести в одной из следующих встреч. Shachtanai Prabhu is requesting you maybe
Next time to conduct an example of a leaders meeting. How should Лидеров Бхактиврикши, для лидеров секторов, может быть, отдельно. Maybe separately for group leaders, separately for sector leaders. Какую отчетность они вот должны подготовить заранее? Информацию, чтобы вам было легче. Так, это вопрос, что они должны подготовить Да, заранее? то есть как бы нужно ли, да, то есть готовить. If it's possible, should we prepare in advance maybe some reports we have to draw? Yes, yes. Okay, the next time can be a Bhakti-Vriksha leaders meeting. Давайте в следующий раз для лидеров BV1 мы смоделируем. With the sector leader. Yeah. То есть они встречаются с лидером сектора. Окей. А какую информацию нужно по членам Бхакти-Врикши? What information should we prepare for that? You can. No, most you should just know, because we'll be filling up the forms also in the meeting only. Мы вот эти формы заполняем только на самом собрании. So you don't need to prepare, because, for example, the leader will be asking any problems, even about how the classes are held, what happened, everything. So you don't need to prepare in advance. You just have to share information. Поэтому на самом деле готовиться никак специально не надо. Ведущий будет задавать вопросы, как, есть ли у вас какие-то проблемы с подопечными, регулярно ли у вас семинары проходят. Вам нужно просто как-то открыто отвечать на эти вопросы, и все. And even the forms have to be filled up during the meeting only. И даже сами эти формы их заранее не заполняют, их прямо на собрании заполняют. You can ask everyone to bring that form, the strategic planning form for Bhakti-Vriksha leaders. Поэтому просто распечатайте себе сам этот бланк формы стратегического планирования для Бхакти-Врикши. В данном случае, наверное, можно еще ссылку просто дать, наверное, какой-то документ, можно было онлайн сделать. We can give a link to online document, this form. Mm-hmm. Okay. Yeah, that is all for now. This, I hope you found it useful, this strategic planning. Тогда на этом все. Я надеюсь, что для вас это было полезным, вот этот рассказ о стратегическом планировании. Very nice. Thank you very much. Mataji, and will you give us the link to that English Bhakti-Vriksha site? Yes. Shall I call it out now? I mean, wait 1 minute. It is Bhakti-Vriksha. It is BHAKTIVRIKSHA. Bhakti. In one word. Yeah, one word. Dot Weebly.com. Weebly. WEEBLY. Mataji, can you send it maybe to my WhatsApp? Yes. Okay, I'll send it on WhatsApp and you can share. Okay, thank you. В общем, мы опубликуем эту ссылку. Я боюсь, так мы на слух не услышим. А еще хотел спросить, а вот вам, чтобы, может быть, удобно было, есть ли возможность за монитором, то есть в следующий раз как-то... Shachitanai Prabhu is insisting that you use a laptop or a desktop next time, not a mobile, if it's possible. Okay, sure. Yeah. I mean, today, I'm sorry, I knew I couldn't go to the other room because I had some work here. That's why, yeah. I think we prefer it when it's fixed, right? Да, я прошу прощения, просто сегодня не могла пользоваться той комнатой, где у меня компьютер. Да, просто там, это, наверное, вам будет более удобно, просто смотреть, если какие-то будут формы заполнены. Maybe for you it would be more convenient. You'll have these forms and everything on that. Okay, sure. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mataji. Haribol.
Srila Gurudev ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Прибыло, спасибо, Харе Кришна. Hare Krishna. Patitanam Pavnabhyo Vaishnavibhyo Ananta Koti Vaishnavibhyo. Завершаем трансляцию.